Δεν ξέρω, πάντως οτιδήποτε αρνούμε να μπω σε οποιαδήποτε τέτοια λογική, γιατί είναι μια πρακτική να κάνεις τηλεόραση που είναι... Εμένα προσωπικά δεν με πείραξε, γέλασα κιόλας. Πολλοί γράφουν για ασέβεια προς τα 5 παιδιά που έχουν χαθεί. Δεν έχει καμία σχέση. Στο Ρήνο αναφέρθηκε. Έτσι, μπορεί να ήταν και μήνυμα. Εξάλλου, τη συμπαθάει κιόλας. Αμιγώς του κέρδους και του νούμερου που εγώ δεν μπορώ να ενστέλνω στον νόμο. Έκοψε ουσιαστικά ένα κομμάτι στην Ελένη Μουτσούκου και ένα κομμάτι και στους χρήστες του Twitter. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία είναι πολύ σοβαρή. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση, ελέγχεται ένας άνθρωπος για το θάνατο μωρών παιδιών. Δεν κόβεις την επιτυχία του Κουσουλού, όμως επειδή δεν ξέρω, πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, θέλω να σου πω ότι εγώ αισθάνθηκα μια ναυτία. Και το λέω ξεκάθαρα, δηλαδή αυτό που άκουσα με ξεπέρασε. Ναυτία, ίσα κάτι που ο Ρήνος πρέπει να το εκτίμησε. Κάποιος που μιλάει με το Ρήνο, ας το ρωτήσει πώς του φάνηκε ως κίνηση που της έκοψε κομμάτι. Βέβαια το φλουρί δεν έπεσε σε αυτήν. Από αυτά τα πράγματα που λες, ότι μάλλον τώρα εδώ περνά στη γραμμή. Ούτε για τρόλ μπορώ να το αντιληφθώ, ούτε για επενιγμό μπορώ να το αντιληφθώ απέναντι στις αρχές. Μετά σχολιάστηκε και ήταν και η ατάκα του τύπου αν το κερδίσει τελικά που χαθήκαμε. Εγώ ανακατεύτηκα ως άνθρωπος, η Ανδρέα μου. Εγώ δεν το έχω δει. Αν δεν το δω, να καταλάβω ακριβώς το νόημα. Αλλά είτε καταλάβω το νόημα, δεν το καταλάβω. Έκοψε ένα κομμάτι, τώρα δεν χρειάζεται να το δούμε. Το έχουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Έκοψε ένα κομμάτι στη συγκεκριμένη. Όπου χαμογέλαγε, έλεγε περίεργα, έκανε υπενιγμούς. Προφανώς, ρε παιδιά, ειρωνικός ήταν. Ηρωνία, προφανώς υπήρχε. Εντάξει, κοίταξε την κάμερα με στυλ για την Ειρήνη Μουρτσούκου. Εντάξει, κοίταξε κάτι. Ένας λόγος που έχει ανέβει και έχει επιτυχία είναι αυτή η υπόθεση. Οπότε αισθάνεται, σέβεται, εκτιμάει το γεγονός. Κάτσε, γιατί σήμερα έχει και υποθέσεις. Δηλαδή αυτό, ας μην το πάμε άλλο τώρα και γίνουμε. Προφανώς ήταν ειρωνικός. Δεν έχω στο κομμάτι στη Μουτσούκου, προφανώς. Πάμε, αλλά. Είναι καθολικά ανεπίτρεπτο μια γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή ενοχοποιείται εντός και εκτός εισαγωγικών για το θάνατο 5 παιδιών. Μια γυναίκα η οποία έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη, δεν την ευθύγραμε εκ των ενόντων. Και με όλο το βίο και την πολιτεία της, γιατί είναι συγκεκριμένος ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πράγματα, είναι ανεπίτρεπτο να τη βάζεις στην οικογενειακή συνήθεια στο σπίτι σου, που κόβεις μία πίτα ανάμεσα σε σένα, στα μέλη της οικογένειας, ή αν είναι μια εκπομπή σε κάποιους συνεργάτες. Το ότι είναι μόνιμη συνεργάτης. Καλά, την πίτα δεν την έκοψε στο σπίτι του. Στην εκπομπή την έκοψε, για την εκπομπή ήτανε. Έκοψε σε όλους τους κομμάτια, σε όλα τα στελέχη της εκπομπής και έκοψε και στο Ρήνο, στο δουλευταρίνο, όπως το θεωρεί σημαντικό κομμάτι, στέλεχος και αυτού της εκπομπής. Εντός εισαγωγικών του Πέτρου είναι ότι δεν είναι έτσι. Ότι είναι μόνιμη συνεργάτης με την έννοια του θέματος, αλλά επειδή αυτό το θέμα έχει μέσα θάνατο παιδιών, δεν επιτρέπεται ούτε τρόλ, ούτε υπενιγμή, ούτε χιούμορ, ούτε οτιδήποτε. Τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα. Μα και μέσα ματιά του να λέει με δύο, πώς το λένε, ειρήνες, βγάζω 2 σεζόν και βγαίνω, και πες ότι έχει μια τέτοια διαστρεβλωμένη αντίληψη. Δεν αρθρώνεται, δεν γίνεται εικόνα, δεν γίνεται λόγος. Να σου πω κάτι. Ο Κουσουλός τι φταίει? Αν είχε δράσει η αστυνομία και είχε ξεκαθαρίσει την υπόθεση, θα έκανε ρεπορτάζ τώρα ο Κουσουλός? Όχι. Άρα τι φταίει ο Κουσουλός? Συνεχίζει το ρεπορτάζ μέχρι να φτάσουν σε μία άκρη. Αν είχε δράσει η αστυνομία, είχε ξεκαθαρίσει την υπόθεση, τώρα δεν θα ασχολούμασταν με το Ρήνο. Είναι ανεπίτρεπτο αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή εξαιτίας αυτής της κίνησης. Επειδή εγώ ξεκίνησα το θέμα και αισθάνομαι ότι οφείλω να τοποθετηθώ και ξέρω, να πω κάτι πρώτα για τον Ανδρέα, ότι ο Ανδρέας
επαγγελματικά, όσες φορές έχουμε μιλήσει εκτός αέρα, γιατί δεν έχουμε σχολιάσει και πολλές φορές, είναι ένα πρόσωπο το οποίο συμπαθεί αρκετά επαγγελματικά. Μιλάω για τον Κουσουλό. Αλλά τώρα αυτό είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Καταλαβαίνω ότι σε μια εκπομπή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει συνηθίσει να μην αντιδρά στις χαλαρές στιγμές, γιατί όταν έχουμε μια χαλαρή κουβέντα, στην ψυχαγωγία περισσότερο, είσαι και λίγο, είναι και λίγο εκπαίδευση αυτό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να έχει συνηθίσει πάσα βίντεο συγκεκριμένες, πολύ καλό στη δουλειά του, σε ένα συγκεκριμένο κομμάτι αμιγώς δημοσιογραφικό. Εδώ είναι από τις λίγες φορές που έπρεπε να έχει μια πιο χαλαρή στιγμή. Ρε εσείς, μήπως ενοχλείτε με την τηλεθέαση που έχει ο Κουσουλός? Μήπως σας ενοχλεί? Γιατί είναι ένα θέμα, όπως και να το κάνετε, που ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Να δούμε τι πραγματικά συνέβη. Γιατί σας ενοχλεί τόσο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω εσάς, ως θεατές, τι σας άφησε η συγκεκριμένη κίνηση. Εγώ γέλασα. Δεν με ενοχλήσε. Εντάξει, καταλαβαίνω αν κάποιος ενοχλήθηκε. Όχι, δεν με τίποτα. Να σου πω κάτι. Όχι, να ολοκληρώσω λίγο για να καταλάβω. Που το πας. Ότι είναι μια χαλαρή στιγμή. Εδώ είναι μια χαλαρή στιγμή. Δεν είναι το συνηθισμένο κομμάτι σε μια σαλέτα που κάνει ο Κουσουλός. Συνειδητά εκείνη την ώρα, θεωρώ ότι είναι μια άτυχη στιγμή 100%, γιατί συνειδητά εκείνη την ώρα δεν σκέφτεται ούτε ότι αφορά μια μαμά που κλαίει τα παιδιά της. Γιατί σαν τίτλος αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχουμε μια απόφαση δικαστική, μιλάμε για μια μάνα που έχει χάσει τα παιδιά. Άρα δημοσιογραφικά. Ποια μαμά κλαίει τα παιδιά της, Μαρή? Έχεις δει καθόλου πότε έχει κλάψει για τα παιδάκια της? Πάτς καλά. Έχουμε μια μαμά που κλαίει τα παιδιά της. Δεν το βάζεις αυτό το κομμάτι στην Βασιλόπιτα. Ούτε αν ο ίδιος θέλει να περάσει κάτι άλλο, μια δεύτερη σκέψη στους τηλεθεατές, είναι τόσο κακό το άλλο σενάριο, που ούτε αυτό το βάζεις στο τραπέζι. Άρα τι μπορεί να συμβαίνει? Ότι εκείνη την ώρα ξεχνάς ότι αφορά σε μια υπόθεση και σκέφτεσαι μόνο τηλεοπτικά. Σκέφτεσαι μόνο ότι υπάρχει μια σκαλέτα, ότι δεν είναι πραγματική ζωή αυτό. Ότι δεν έφυγαν στην πραγματική ζωή αυτά τα παιδιά. Και κάποια στιγμή μπορεί να έχει συμβεί αυτό και με μια άλλη υπόθεση της Πισπυρίκου που συζητούσαμε και ήταν σαν να συζητούσαμε για μια ταινία. Όχι για πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στην πραγματική ζωή και όντως. Δηλαδή θεωρώ ότι λίγο προφανώς και δεν το έκανε. Ήταν μια άτυχη στιγμή, αλλά υπάρχουν φορές που μπορεί να ξεφύγεις, να σκέφτεσαι μόνο τηλεοπτικά και αυτό που προσφέρεις και όχι ότι αυτό που λες εκείνη την ώρα αφορά σε πραγματικές καταστάσεις και σε πραγματικά πρόσωπα. Αυτό θεωρώ. Έτσι ξεκινάς. Γιατί θα διαφωνούσες? Δεν είναι θέμα διαφωνίας. Εγώ είχα σκεφτεί αν με σταματήσουν, αν μου μιλήσουν και μου πούνε πες μου το πρόσωπο της χρονιάς, εγώ θα έλεγα το Κουσουλό. Το τηλεοπτικό πρόσωπο της χρονιάς. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι πήγε σε ένα κανάλι το οποίο δεν μπορούσε να ανθοποδήσει και κατάφερε στη ζώνη. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Έτσι, έχει αναστήσει το Open, πρόσωπο της χρονιάς, στάρ της χρονιάς, Ρήνος, δεν το συζητάω. Έτσι, γι' αυτό και ο Λιάγκας την έφερε προς το τέλος να του δώσει συνέντευξη. Εντάξει, φαντάζομαι ζηλεύουν λίγο. Με τον τρόπο του, τον δημοσιογραφικό τρόπο. Γι' αυτό το ανέφερα ότι πάντα. Καθημερινά και στην πρωινή εκπομπή να το πάει στα επίπεδα πολύ μεγάλης επιτυχίας. Η υπέρβαση μου έδινε, περίμενε, μου έδινε αυτή την αίσθηση. Αυτή την δήλωση, όταν τον είδα με τι τρόπο χρησιμοποιούσε την ειρήνη, τη χρησιμοποιούσε ναι να βγάλει στοιχεία, αλλά κάποια στιγμή δεν έχουμε, φέρνουμε μια ειρήνη, την τσικλάμε για το συγκεκριμένο κώδικα και δημιουργούμε αυτό. Με έκανε να πω ότι αν είναι να μου το συζητήσουν δεν θα το πω. Θα το λέω αν ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα. Εδώ βλέπω μια ιδιαίτερη χρησιμοποίηση και ένα τέντομα του πράγματος για να έχει διάρκεια. Μετά από αυτή την κίνηση, άμα μου πεις πες μου τη χειρότερη κίνηση για την τηλεοπτική χρονιά που έλεγα ότι θα το... Αλλά φαντάζομαι δεν την έφερε με το ζόρι στις εκπομπές του. Και δεν έχει βγει και στον Κουσουλό. Έχει βγει σε πάρα πολλές εκπομπές. Άσχετα τώρα που δουλεύει και δεν έχει ελεύθερο χρόνο αρκετό, φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ξαναβγεί
Στη Γαδά πότε θα την καλέσουν να καταθέσει. Αν μου πεις μέχρι τις 15 θα βγει το πόρισμα του Κότσι. Για να δούμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Έλεγα το πρόσωπο, η χειρότερη τηλεοπτική στιγμή σε όλο το χρόνο που περάσαμε, και ας έγινε το 2025, αλλά γενικά εγώ το εντάσσω εκεί, είναι αυτό το κόψιμο. Το να δίνεις και να κόβεις για μία η οποία όλος ο κόσμος τη θεωρεί αυτό και τη θεωρεί είναι θέμα ημερών και ανάκρισης, να δούμε τι κατηγορία θα της δοθεί παρόλα ό,τι συμβαίνουν, και γενικότερα με αμοραλιστικό τρόπο η συγκεκριμένη αντιμετωπίζει 5 θανάτους παιδιών. Είτε βγαίνει και ζητοκραυγάζει, είτε βγαίνει και ρίζει, χωρίς να έχει χύσει ούτε μία σταγόνα για χαμένα παιδιά. Γίνεται αυτή την αρνητική πρωταγωνίστρια να της κόβεις πίτα και να της πέσει το φλουρί. Εγώ πραγματικά θεωρούσα ότι ήταν αυτό που κάνεις ένα μοντάζ, αλλά και μια στιγμή όλοι μπορεί να έχουν κάποιες κακές ατυχές τελειώνω, δεν γίνεται. Όλοι. Δεν γίνεται. Εδώ δείχνει πραγματικά, αν δεν δείχνει μια συγκεκριμένη νοοτροπία τηλεοπτική, δείχνει έλλειψη αντανακλαστικών. Φαντάζομαι θα πει μια συγγνώμη, θα πει μια ικανότατος. Άρα ακόμη χειρότερο το κάνει. Και χρόνια στο κουρμπέτι. Χρόνια ανιχνεύοντας καταστάσεις. Καμία συγγνώμη δεν θα πει. Δεν νομίζω να το έχει μετανιώσει. Άρα είναι σκόπιμο. Πολλές φορές ενάντια στο ρεύμα και έχοντας χτυπήσει κατεστημένα, αυτή του η κίνηση είναι ανεπίτρεπτη. Δεν θα λέμε τα μεν, θα λέμε και τα δε. Αυτό που εγώ θεωρούσα το σημαντικότερο πρόσωπο της χρονιάς με την έννοια της ανατροπής, έχει κάνει το σημαντικότερο λάθος της χρονιάς. Η επιτυχία μεθάει μάλλον. Τα νούμερα μεθάει. Κοίτα, ενόχληση, δεν ξέρω εσάς τι σας άφησε ως κίνηση. Το είχαμε σχολιάσει και στο live. Εγώ το βρήκα πολύ αστείο. Δεν συμφωνούμε βέβαια στο πρωινό του Μέγκα. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Μπορείτε να την εκφράσετε κάτω στα σχόλια. Έχουμε αρκετά να δούμε σήμερα. Θα έχουμε και live, γιατί χτες δεν βγήκαμε. Οπότε θα τα συμμαζέψουμε και το μεσημέρι θα βγούμε και live. And black people can't afford to indulge rich white people's need to endlessly flagellate themselves. They just want prices to go down and good jobs and the police when you call them. Well, if he's right, then why didn't people vote for the former prosecutor who actually had policy plans to help the working class? Stop saying that Whoopi Goldberg getting yanked from The View right after she attacked me on The View is karma. There's no such thing as karma, sorry. Sorry, but life is random. The only word to describe it when a plans to help the working class. Stop saying that Whoopi Goldberg getting yanked from The View right after she attacked me on The View is karma. There's no such thing as karma, sorry. Sorry, but life is random. The only word to describe it when a big game hunter gets trampled by an elephant and then eaten by lions is hilarious. Bill Maher is out here wrecking woke arguments like it's his full-time job, and his latest target, none other than Whoopi Goldberg. Now, let's be real, the actress kind of had it coming, given her ever-growing portfolio of cringe statements since 2022. Maher didn't just criticize her, he verbally disassembled her, piece by piece, in a takedown so brutal it left Whoopi scrambling for cover like a cartoon character dodging anvils. So, what exactly did Goldberg say this time to earn Maher's unfiltered wrath? And how did his clapback manage to leave the woke mob devastated? Don't worry, we've got all the juicy details right here. Buckle up, folks. This isn't just a bumpy ride. It's a roller coaster with no seat belts. We have got to get past this endless, unforgiving, zero-tolerance mindset bent on punishing and disappearing anyone caught saying the wrong thing. The right response to speech you don't like is more speech. Whoopi Goldberg has poked the bear, and now she's dealing with the claws of brutal truth. And oh, it's not pretty. Remember our last video where Bill Maher shredded Sonny Hostin for trying to pull a fast one by putting words in his mouth? Well, turns out the View crew isn't taking the L quietly. This time it's Whoopi Goldberg stepping up, apparently on a revenge mission to deliver their pound of flesh. Looks like Sonny couldn't handle the heat Maher brought, so she called in the cavalry. Whoopi Goldberg herself. And boy did she come in hot, ready to rumble like a contestant in a reality show nobody asked for.
And black people can't afford to indulge rich white people's need to endlessly flagellate themselves. They just want prices to go down and good jobs and the police when you call them. Well, if he's right, then why didn't people vote for the former prosecutor who actually had policy plans to help the working class? I mean, Classic Whoopi Goldberg, flipping through the woke playbook like it's her Bible. When your argument's sinking faster than the Titanic, whip up a straw man and go on the attack. Bill Maher was making a clear point about black Americans wanting better jobs, a stronger economy, and responsible policing. Simple enough, right? But here comes Whoopi rambling about voting for a former prosecutor with plans for the working class. Does that connect? Nope. Do you see the logic? Of course not, because there isn't any. It's like she's playing darts blindfolded, hoping something sticks. Spoiler alert, it doesn't, and Bill Maher didn't let it slide. Let's tear down statues of Lincoln and get rid of the police. Just, no. It's not that I've gotten old, it's that your ideas are stupid. Bill Maher didn't mince any words there. He pointed out that Whoopi's ideas are probably nonsensical, which is typical of The View. The View has become the political talk show equivalent of a train wreck. Painful to watch, yet somehow impossible to look away from. Sure, it's known for its controversial and, let's face it, questionable takes on just about everything, but Sonny Hostin and Whoopi Goldberg managed to elevate the chaos to new heights with their utterly outrageous commentary. Remember that time Charlemagne the God braved the set as a guest? You could practically see him wondering if he'd stumbled into some sort of alternate reality. The criticism is valid because, Democrats stand on this moral high ground all the time, and, they act so self-righteous. The reality is, he didn't have to say anything in regards to, whether or not, his son wanted to be pardoned. He could have said, hey, man, I'm not focused on that right now. Here's the backstory. President Joe Biden, the self-proclaimed champion of no one being above the law, just pardoned his son Hunter Biden after, surprise, surprise, he was found guilty of corruption and other related offenses. Talk about family values, right? This move has predictably set off a firestorm of criticism. After all, how do you square the whole no one is above the law shtick when your son gets a free pass? It's almost like saying justice is blind unless you're a Biden. Hunter's guilt was as obvious as a toddler caught with cookie crumbs on his face, yet somehow accountability just didn't make it onto the family calendar. And that was Charlemagne's point. If the woke mob claimed no one was above the law, then they should live by their own standards. Simple, right? Well, Whoopi thought otherwise. I'm gonna stop you for a second. Only because you don't know that it was a lie. We don't know why he changed You really think he just changed his mind over Thanksgiving weekend all of a No, sudden? I'm gonna tell you what I think. Okay. I think he changed his mind because he got sick of watching everybody else get over. And there you have it, another eye-roll-inducing gem from the queen of cringe herself, Whoopi Goldberg. This time, Whoopi actually claimed that President Biden didn't lie when he said no one was above the law. Really, Whoopi? Because there's a mountain of evidence, video, audio, and probably even cave paintings, proving he said exactly that. This nation was founded on the principle there are no kings in America. Each of us is equal before the law. No one is above the law. Watching Whoopi tell a blatant lie is like watching someone confidently argue the sky isn't blue while standing under a cloudless sky. At this point, Whoopi's mental gymnastics could qualify her for the Olympics, but even then, she'd probably trip over her own logic. You could even see the shock on Charlemagne's face at Whoopi's statements. But she didn't stop there. She claimed it is possible Biden changed his mind because he was sick and tired of watching everybody get over him. Charlemagne was stunned into silence. So I'm just gonna follow the straight and narrow always, because that's what's expected of Democrats. But that's their fault. They're the ones that go out there and they stand on this moral high ground. They don't have to do that. You see, the problem with the woke mob is they only call out wrongdoing when the offender isn't part of their exclusive little club. But when the guilty party is one of their own, suddenly the outrage turns into a whispered defense or a convenient case of selective amnesia. Of course, Whoopi and her ilk got away with their shenanigans because it was Charlemagne on the show. But when Bill Maher got wind of their antics, he said, "Hold my beer," and he delivered one of the finest verbal eviscerations we've heard in a while. You love to speak truth to power, and we always should, but you have completely lost the ability to speak truth to bullshit.
Maher couldn't have said it better. The woke mob loves to parade themselves as the ultimate truth tellers and moral compasses, but their double standards were laid bare for the world to see this time. Hunter Biden was guilty, plain and simple, but because his dad happens to sit in the Oval Office, he gets to waltz away without so much as a slap on the wrist. If this were anyone else, the mob would be calling for their head on a silver platter. But when it's one of their own, suddenly justice takes a back seat to favoritism. It's hypocrisy at its finest, and Maher was right to call it out for what it truly is, a complete farce. The real question is, how much longer will Americans put up with this two-faced behavior? It's not just about Hunter, it's about a system that bends over backward for the powerful while throwing the book at everyone else. Maher's takedown wasn't just timely, it was a wake-up call for anyone still clinging to the illusion of fairness. But here's where it all gets interesting. Maher opined that the woke mob often got help from mainstream media. Was it appropriate to bury the Hunter Biden? You're talking about the press doing that? He's saying that's what they did, and that is what they did. They buried the Hunter Biden story before the election because they were like, we can't risk having the election thrown to Trump. We'll tell them after the election. And we know for a fact that that's what they did? Of course, you don't but follow I'm this. saying you know for a fact that that's what they did. I don't know what they did. I know, because you only watch MSNBC. No, that's not true. The media bent over backward to downplay the Hunter Biden scandal, working overtime to shield President Biden and derail Trump's re-election bid. Key outlets dismissed the story as Russian disinformation, despite mounting evidence while censoring dissenting voices. Whoopi Goldberg eagerly joined the chorus, scoffing at the legitimacy of the allegations on The View. But Maher wasn't having it. He called her out for playing defense instead of seeking truth, dismantling her excuses and exposing the blatant hypocrisy for all to see. Above any matters of politics or what's right or wrong, the one thing I know for sure about America is this. It's run by mean girls. Mean girls in the press and in politics and in life, and when they smell blood in the water, the lust to finish off a vulnerable person will never be denied. Maher was spot on. The ladies of The View, especially Whoopi Goldberg, aren't just woke. They're like a pack of mean sharks, circling and ready to tear apart anyone who doesn't align with their ideology. Their brand of debate isn't about discussion or truth. It's about silencing dissent and enforcing their worldview with snarls and snark. Whoopi, in particular, has perfected the art of dismissing opposing voices with a wave of her hand, as if differing opinions are beneath her. Maher, however, wasn't afraid to call them out, exposing their tactics for what they are, bullying disguised as activism. It's no wonder he's become a thorn in their side, consistently shining a spotlight on their hypocrisy. For viewers tired of one-sided narratives, Maher's takedowns feel like a breath of fresh air in a room full of stale arguments. Democrats run for office as if the voters don't live here, as if they don't go to the grocery store and Starbucks and the office, but they do. But a poll last year asked, if America is the greatest country in the world, more blacks and Hispanic Americans agreed with that than the white progressives. It asked if racism is built into our society. White progressives agreed with that at higher levels than black and Hispanic people. It asked if government should increase border security. Same result. Hispanic Americans are less okay with illegal immigration than whitey. And black people can't afford to indulge rich white people's need to endlessly flagellate themselves. They just want prices to go down and good jobs and the police when you call them. Black people, they're just like us. Maher argues that the woke mob needs to stop clutching their pearls over Trump's win and start facing reality. He didn't steal it, cheat for it, or conjure it out of thin air. He won it fair and square because millions of Americans liked what he was selling, no matter how much it made the progressive left gag. Instead of blaming Russia, racism, or whatever scapegoat is trending on Twitter this week, maybe it's time to accept that democracy means sometimes the other team scores. It's not a glitch, it's the system working as intended. The sooner they stop playing the victim and start playing strategist, the better shot they'll have in 2028 or even 2032. I said there's a coalition of Trump voters, people who really like him. They certainly are those. And then there's people who don't necessarily like him that much, but they still think he's less crazy than stuff that strikes them as aggressively anti-common sense. Bill Maher nails it again. Not everyone who voted for Trump is hosting MAGA rallies in their backyard or swearing fealty to golden statues. A lot
lot of them held their noses and cast their votes because they were sick of the Democrats' sanctimonious sermons and the woke mob's increasingly anti-common sense agenda. Let's be real, when you're cheering for biological men to dominate women's sports or holding rallies that look suspiciously sympathetic to groups like Hamas, you're going to lose a chunk of the electorate. People didn't vote for Trump because they loved his tweets or his tanning bed glow. They did it because the alternative seemed like a lecture from a self-righteous vegan at a BBQ. If the left wants to win, maybe it's time to stop alienating the middle by embracing every fringe idea in the activist playbook and start focusing on what actually makes sense to the average American. And I knew all stop saying that Whoopi Goldberg getting yanked from The View right after she attacked me on The View is karma. There's no such thing as karma, sorry. Sorry, but life is random. The only word to describe it when a big game hunter gets trampled by an elephant and then eaten by lions is hilarious. Yep, it's comedy gold. Bill Maher didn't just deliver the final nail in Whoopi Goldberg's coffin. He practically built the whole thing while laughing at the absurdity of it all. Whoopi, the self-appointed high priestess of the woke mob, decided to take a swing at Maher for daring to think for himself. Big mistake. Maher's response, vintage Bill, sharp, unapologetic, and devastatingly funny. He called out the irony of a co-host of The View, a show that markets itself as a forum for diverse opinions, attacking him for having a view she didn't like. It's a little rich, isn't it? A group of people who cry tolerance at every turn seem to think the word means tolerating only their opinions. Maher, as usual, wasn't having it. He laid bare the hypocrisy of the woke echo chamber that Whoopi and her crew inhabit, where critical thinking is replaced by tribal loyalty and dissent is treated like heresy. Watching Maher dismantle their flimsy arguments was like watching Picasso paint, only with sarcasm and logic as his brushstrokes. And with this, we draw the curtains on today's episode. If you liked it, then hit the like button and subscribe to this channel for more videos like these. Thanks for watching. See you in the next one. What are you saying, then, that Democrats need to do? What should they do? Well, first thing, they could have done a lot of muscular economic messaging that we didn't do. We could have been for increase the minimum wage to $15 an hour. We could have talked more about raising taxes on incomes above $4,000 and using that money to help young people buy a house. We can certainly shovel the entire identity politics about 50 feet in the ground and bury it. Anna Kasparian of the Young Turks exposed the Democrats once again after Democrat James Carville, who's a campaign strategist,
who stated that Kamala Harris would easily win the 2024 election against Donald Trump, is now doing what the rest of the Democrats have been for the past few months now since the election, and that's just make excuses. Instead of just coming out and saying like, hey, we made a mistake, our policies were bad, Kamala Harris was the wrong person to have run, they're like, no. Η Αθήνα βάλετε αυτή τη στιγμή. Σαλάμ αλέκουμ σαλάμ. Τι βγάλε, κουάις κατήλου αχθαγκά. Όσοι μένουμε στο κέντρο, ξέρετε, ο κύριος Λιάγκας και η κυρία Αφροδίτη Γραμμέλη μπορεί να μένουν στα προάστια κάπου. Δεν το περίμενα κανένας, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί δεν πάει στο κέντρο να μας πει πόσο ωραία είναι με τόσους λαθρομετανάστες στην Αθήνα που φοβόμαστε να βγάλουμε το σκύλο μια βόλτα το βράδυ. Μπράβο! Ελάτε να γίνουμε πολύ! Ελάτε να γίνουμε πολύ! Το έχετε καταλάβει ότι είμαστε μειονότητα? Το έχετε καταλάβει ότι έχουμε φτάσει στο σημείο 0 και ότι δεν είναι η ώρα να παριστάνουμε τους ουμανιστές? Και μετά. Ότι τι κακό έχουν οι λαθρομετανάστες? Πάρα πολύ κακό έχουν. Θα χαθούν οι Έλληνες. Υπάρχει σήμερα ένας ρατσισμός εις βάρος των Ελλήνων. Ρίχνει το βιωτικό επίπεδο της χώρας, γιατί δεν είναι άτομα τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν σωστά σαν εργατικό δυναμικό. Όταν έρχεσαι παράνομα, λειτουργείς επιβαρυντικά, λειτουργείς σαν παράσιτο. Έχουμε γίνει μειονότητα. Κυρία Γραμμέλη, δεν ξέρω που μένετε. Ελάτε λίγο στο κέντρο. Εμείς τι να κάνουμε τώρα, έτσι... Και αυτό που είπε, για μένα, δεν έχω ακούσει πιο μισογυνικό πράγμα να πω στη ζωή μου από αυτό που είπε η κυρία Γραμμέλη, ότι εκείνη θα πήγαινε στο Σύνταγμα. Την κόρη της θα την πήγαινε στο Σύνταγμα. Όχι. Μπορεί να μην τη είπε, όμως μπορεί να τη χουφτώνανε, να το πω έτσι. Θα της άρεσε αυτό ή θα το έβαζε σε κίνδυνο. Δεν γίνεται να δεχόμαστε πολιτισμούς οι οποίοι είναι πολύ κατώτεροι μας. Μαδαφάκα! Εσείς θα πηγαίνατε έτσι πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα? Όχι, δεν θα πήγαινα πρωτοχρονιά στο Σύνταγμα γιατί θα φοβόμουν. Μία γυναίκα να βρεθεί εκεί ανάμεσα, Ξαντιά, με άσπρο χρώμα δέρματος, μόνη της, ανάμεσα τόσους μαντράχαλους, είναι επικίνδυνο. Ναι, βεβαίως. Εγώ την κόρη μου, αν είχα, δεν θα την άφηνα. Ούτε τη γυναίκα μου, ούτε την αδερφή μου, ούτε τη μάνα μου. Πώς τους πετσόκοψες έτσι? Που είπε, είναι επικίνδυνα να λέγονται. Τι λες ρε μου, λέει. Εδώ μιλάμε για την αναβίωση της άριας φυλής. Όπα. Είπε ότι κάποιοι άνθρωποι είναι κατώτεροι από εμάς. Σε παράσιτα. Απόψη μου, ταπεινή μου, γνώμη. Κάποιοι άνθρωποι είπε ότι είναι κατώτεροι από εμάς επειδή είναι μαύροι. Τι είναι? Τι είπε? Τέσσερα πράγματα. Είπε ότι επειδή είναι μαύροι κάποιοι Πακιστανοί, είναι κατώτεροι πολιτισμοί από τους δικούς μας. Θέλω να το πω ότι η πρώτη χώρα που στον κόσμο, η Αίγυπτος νομίζω, ο πολίτος πολιτισμός είναι ο Αιγυπτιακός. Καλά κρασιά. Λοιπόν, και μετά πήγαν εκεί στη Μεσοποταμία και μετά ήρθε εδώ ο πολιτισμός. Κουτορνίθια, κουτορνίθια. Δεν είμαστε οι πρώτοι που φέραμε πολιτισμό σε αυτόν τον πλανήτη. Έχανε ποτέ πολιτισμό, όλες οι χώρες. Μόνο η Ελλάδα έχει πολιτισμό. Ότι υπάρχουν κατώτεροι άνθρωποι και το επικίνδυνο είναι ότι είναι παράνομοι. Δηλαδή, συγγνώμη να σου ρωτήσω κάτι. Αν ο Πακιστανός ήταν νόμιμος, δεν θα σας πείραζε? Τώρα να λέμε την αλήθεια, εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω κι εγώ και είναι η αλήθεια. Περισσότεροι παράνομοι. Άιρε. Είναι και κάποιοι νόμιμοι. Ο νόμιμος Πακιστανός πραγματικά δεν σας πειράζει, δηλαδή ο παράνομος σας πειράζει. Γιατί αν είσαι ρατσιστής, είτε νόμιμος είτε παράνομος ο μαύρος, είναι ενοχλητικός για σένα. Αυτό δεν λέω τίποτα. Στο πατρικό μου στην πλατεία Αττικής και πηγαίνω κάθε εβδομάδα και τρώω κτλ. Ανάμεσα σε μετανάστες η αλήθεια είναι. Πώς σου φάνηκε? Τώρα θα με ρωτήσετε, αισθάνεσαι άνετα? Όχι, δεν αισθάνομαι άνετα. Αυτή είναι μια αλήθεια. Εγώ θέλω να τα βλέπω από όλες τις μεριές. Δεν αισθάνομαι άνετα. Άμα είσαι βλάκας. Υπάρχει μεγαλύτερη κλιματικότητα? Υπάρχει μεγαλύτερη κλιματικότητα. Αυτό σου λέω λοιπόν. Και εδώ είναι η πολιτεία που πρέπει να παρέμβει. Προφανώς. Όμως δεν είμαι της λογικής ότι όλοι οι μαύροι, όλοι οι Αλβανοί, όλοι οι μετανάστες είναι παράνομοι και πρέπει να τους βάλουμε να τους κλείσουμε σε κούλακ, δεν ξέρω εγώ. Αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
έξω. Thank you.